హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనము పాలీసెట్ 2023 ఈరోజు జరిగినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ డి కోడ్ ఉన్నటువంటి వాటిలో ఫిజికల్ సైన్స్ అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ పాటు ఆన్సర్స్ చూద్దాం. Which one among the following on mirage is a false అన్నాడు. ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ రైట్, రియల్ ఇమేజ్ అనేటువంటిది కాదు, అది వర్చువల్ ఇమేజ్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్, సో ఇట్ అపియర్స్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్ రోడ్ రైట్ ఆన్సర్. ఇట్ అపియర్స్ డ్యూరింగ్ హాట్ సమ్మర్ కూడా రైట్ ఆన్సరే కాబట్టి ఫాల్స్ అన్నాడు కాబట్టి అది. V1 V2 ఆర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ 2 మీడియా. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ N1 N2 అయితే అప్పుడు V1 V2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N2 బై N1. ఎందుకు అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ద గివెన్ మీడియం. 53 చూస్తే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రేస్ అండర్గోస్ అ డీవియేషన్ బై ద లెన్స్ అన్నారు. అలాంగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అయితే నో డీవియేషన్, అలాంగ్ ద ఆప్టిక్ సెంటర్ అయితే డీవియేషన్ ఉండదు, కానీ ప్యారలల్ ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే సో రే పాసింగ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మాత్రమే ఇది రిఫ్రాక్షన్ తర్వాత డీవియేట్ అవుతుంది. ఇది ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు 53. నెక్స్ట్ 54 చూద్దాం. 54లో పిక్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ 2 స్టేట్మెంట్స్ అన్నాడు. వర్చువల్ ఇమేజ్ క్యాన్ బీ సీన్ విత్ ద ఐ, చూడొచ్చు. వర్చువల్ ఇమేజ్ కెన్ బీ క్యాప్చర్డ్ ఆన్ ద స్క్రీన్, అంటే స్క్రీన్ మీద ఏర్పరచలేం. రియల్ ఇమేజ్ అయితే స్క్రీన్ మీద ఏర్పరుస్తాం కాబట్టి ఓన్లీ ఏ ఈజ్ 2 అని చెప్పొచ్చు. ద లెన్స్ బౌండెడ్ బై 2 స్పెరికల్ సర్ఫేసెస్ కర్వ్డ్ ఇన్వర్డ్స్ అన్నాడు. కర్వ్డ్ ఇన్వర్డ్స్ అంటే కాన్కేవ్, కర్వ్డ్ అవుట్వర్డ్స్ అంటే బై కాన్వెక్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది బై కాన్కేవ్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అని అంటే U ఈక్వల్ టు V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు X అన్నాడు. సో అంటే ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ అవుతుందో ఇది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే రేడియస్. అప్పుడు ఫోకల్ లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద రేడియస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోకల్ లెంత్, దట్ ఈస్ X/2 అని చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ అని చెప్తాం. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ఏ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఫ్రమ్ ద, సో కాన్కేవ్ లెన్స్ ఎల్లప్పుడూ ఇమేజ్ ఎలాంటిది ఏర్పరుస్తుందంటే ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఎక్కడన్నా ఉన్ని వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ను ఏర్పరుస్తుంది. నెక్స్ట్, యూజువల్లీ డాక్టర్స్ ఆఫ్టర్ టెస్టింగ్ ఫర్ డిఫెక్ట్ ఆఫ్ విజన్ ప్రెస్క్రైబ్ ద కరెక్టివ్ లెన్స్ ఇండికేటింగ్ దేర్ పవర్ అనమాట. సో పవర్ను రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కాదు, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కాదు, మాస్ కాదు, పవర్ మనకు డయాప్టర్స్లో రాస్తారు. ఫార్ సైటెడ్నెస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ హైపర్మెట్రోఫియా అని చెప్తాం. నెక్స్ట్, రిలేషన్ బిట్వీన్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే సో V ఈక్వల్ టు F లాంబ్డా అని చెప్తాం, ఎందుకంటే V డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వేవ్ లెంత్. సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆన్ రెడ్ కలర్ లైట్ ఈజ్ అ ట్రూ అన్నాడు. సో ఇది లోవర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. లోవర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, ఇట్ హ్యాస్ లో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అండ్ లో డీవియేషన్ ఉంటుంది రెడ్కు. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ లోనే, అలాగే డీవియేషన్ కూడా లోగానే ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు. ఎక్కువ బెండ్ కాదు, స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, వేవ్ లెంత్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు. 62. సో బ్లూ కలర్ ఆఫ్ ద స్కై ఈజ్ ద డ్యూ టు స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ బై ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ N2 అండ్ O2 అని చెప్పొచ్చు. వైట్ అయితే H2 అని చెప్తాం. సో అట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ I1 అండ్ I2 అన్నాడు. సో యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ వద్ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్, మినిమం ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ ఫర్ ఏ హెల్తీ హ్యూమన్ బీయింగ్ మ్యాక్సిమం అయితే 2.5 వస్తుంది, మినిమం అయితే 2.27 వస్తుంది. వోల్ట్ పర్ యాంపియర్ అని మనకు ఓమ్స్ లా నుంచి ఫార్ములా V ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IR, దెన్ R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/I. V అనేది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వోల్ట్లో మెజర్ చేస్తాం, అలాగే కరెంట్ను యాంపియర్స్లో మెజర్ చేస్తాం. అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ను వచ్చేసి ఓమ్స్లో మెజర్ చేస్తాం. ఓమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వోల్ట్ పర్ యాంపియర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్, ద డివైస్ విచ్ మెయింటైన్స్ అ కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎన్స్ ఈజ్ బ్యాటరీ. బ్యాటరీకే ఎన్స్ వద్ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ 67 చూద్దాం. So two resistors 0.4, 0.6 are connected in parallel. Their total resistance అంటే
The total resistance in a parallel combination is 1 by R1 plus 1 by R2, that is 1 by 0.4 plus 1 by 0.6. So that is, it can be written as 4 by 10 plus it can be written as 6 by 10. It will be 10 by 4 plus it will be 10 by 6. So which is equal to, LCM is 4 comma 6 LCM, 4 comma 6 LCM, 2 2 2 3 4 12 LCM. 12 and this will be 30, this will be 20, that is 50 by 12. Then R by 1 is equals to 12 by 50. So 12 by 50 means that is 6 by 25. 6 by 25 means that is 6 divided with 25. 25 twos 50 and this is 10 0, that is 0.24 answer. 0.24 answer. So the junction law proposed by Kirchhoff law is based on law of conservation of energy. Loop law means law of conservation of this is a law of conservation of charge. Loop law means law of conservation of energy. Materials which have large number of free electrons and low resistance are called conductors. Large number of electrons and low resistance. So a fuse is made of thin wire with high melting point. Fuse కు వచ్చేసి ఖచ్చితంగా వెరీ థిన్ ఉండాలి, అలాగే మెల్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి హైగా ఉండాలి. థిన్ వైర్ ఆఫ్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు. 70. నెక్స్ట్ 71 మనకు ఫార్ములా రెసిస్టెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. R is equals to rho L by A. చేస్తే రో వాల్యూ వచ్చేసి 10 power minus 8, L వాల్యూ వచ్చేసి 2 meters, A వాల్యూ వచ్చేసి 1 mm అంటే స్క్వేర్ మీటర్, 1 mm స్క్వేర్ అంటే మనకు మిల్లీమీటర్స్లోకి మార్చుకుంటే, సో మిల్లీమీటర్స్లోకి మార్దాం. 1 mm స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 cubed into 10 cubed millimeter square, that is 10 power minus. So 1 mm square is equals to 10 power minus 6. So 10 power minus 6, that is 10 power minus 8 into 10 power plus 6 into 2, that is 2 into 10 power minus 2. This is answer, not this is the answer. An evidence for the motion of charge in atmosphere is due to, so lightning అని చెప్పొచ్చు. Electric energy in kilowatt hours consumed for 60 watts for 10 hours equal to 60 into 10 by 1000. 0, that is 6 by 10 means 0.6 kilowatt hours అని చెప్పొచ్చు. Scientific demonstration of Hans Christian Ørsted is related to study of magnetic effect of electric current అని చెప్తాం. 74. 75 now. Pick the correct answer for the following statements. So a bar within a bar magnet, for example it is a bar magnet. Outside the bar magnet, magnetic field lines travel from north pole to south pole. Inside this travel from south pole to north pole. So both are true అని చెప్పొచ్చు. So Weber is the SI unit of magnetic flux. Next, magnetic force acting on a straight wire of length L, current I placed perpendicular to the uniform magnetic field B is perpendicular అన్నాడు కాబట్టి ILB అని చెప్పొచ్చు. 77. Now 78. Mechanical energy is converted into electrical energy generators. Electrical energy into mechanical energy means electric motors. Device which contains a slip rings for reversing the direction of current and electric motor అని చెప్పొచ్చు. So next, number of turns N is 500 given. Delta T time is 0.1 second is given. And magnetic flux change is 0.001 is given. Then we want to find
induced EMF. So epsilon is equals to n into delta pi by delta t. So that is 500 into 0.0001 by 0.1. It will be 0.5 by 1 by 10, that is 5 by 1. So this is answer అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ delta t are the induced EMF respectively, then what is the magnetic flux? And so you know epsilon equal to delta p by delta t, then magnetic flux delta pi is equals to epsilon into delta t. So this is answer. Next to 82 students, the value of minus 10 degrees Celsius. We have a formula C equal to K minus 273. It is a given minus 10 plus 273 equal to K, that is plus 263 kelvins. According to principle of method of mixture, A and B are the net heat lost and so ఇది కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ ఉండొచ్చు, నన్ ఆఫ్ దిస్ ఉండొచ్చు స్టూడెంట్స్. సో ఇట్ ఈస్ మేబీ డౌట్, మనం గవర్నమెంట్కి చూసుకోవాలి అది. సో వెన్ వెట్ క్లోజ్ టు డ్రై వాటర్ డిసపియర్స్, దిస్ ఈస్ డ్యూ టు ఎవాపరేషన్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. 85. నెక్స్ట్ 86 చూద్దాం. పిక్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు. ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ద సేమ్ ఫర్ ఆల్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నట్టు. సో ఇట్స్ వాల్యూ స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ అనేది సేమ్ ఉండదు. జౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్ రైటే, అలాగే సో ఇది కూడా రైటే, ఇది కూడా రైటే, కాబట్టి ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ వన్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఫ్రీజింగ్ ఆఫ్ వాటర్ టేక్స్ ప్లేస్ at 0 degrees Celsius and 1 atmosphere. So this is does not take place when the angle between incident light ray and normal is 0 degrees. ఇప్పుడు మాత్రమే అది జరగదు. నెక్స్ట్ refractive index is a given and C value we know that 3 into 10 power 8 meters per second. We want to find speed of light, V ni calculate చేయాలి. n equal to C by V formula, then V is equals to C by n, that is 3 into 10 power 8 by 2, that is 2 ones to 1.5, that is 1.5 into 10 power minus 10 power 8 meter per second. Which of the following is used to transport communication signals through the light pipe? Optical fibers. ఇవి ఫిజిక్స్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ కోడ్ డీకి సంబంధించిన ఫిజిక్స్ పార్ట్ ఆన్సర్స్. సో 40 బిట్లు. నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ చూద్దాం. Mg2+ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ను పోగొట్టుకుంటుంది, అంటే 10 ఉంటుంది. Cl- అంటే ఒకటి గెయిన్ ఉంటుంది కాబట్టి 18. సో ఇట్ ఈస్ 2,8, ఇట్ ఈస్ 2,8,8, దట్ ఈస్ దీస్ 2. నెక్స్ట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ Na+ is 6 in NaCl. Bonds present in nitrogen are 1 sigma bond and 2 pi bond because a triple bond. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, that is 10, 16, 1, 10, 18 electron configuration. 18 is, so this is 18, this is 18, this is also 18, that is why fourth one is the answer. Number of electrons gained by non-metal is equal to valency. So corrosion of copper produces copper carbonate. సో మనకు గ్రీన్ కలర్లో వస్తుంది ఫిలమెంట్ డ్యూ టు కాపర్ కార్బోనేట్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ 97th బిట్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ. సో 22 క్యారెట్ మీన్స్ 22 parts ఆఫ్ గోల్డ్, 2 parts ఆఫ్ కాపర్ అయినా ఉండొచ్చు, సిల్వర్ అయినా ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ ఇది మనకు ఆర్నమెంట్స్ ప్రిపరేషన్కి పనికి వచ్చేటువంటిది. సో నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఆఫ్ రస్ట్ Fe2O3 into H2O. కెమికల్ యూజ్డ్ టు రిమూవ్ impurities from the ore is flux. By moving from top to bottom in a group, valency no change. గ్రూప్ నెంబర్ మారితేనే మనకు వచ్చేసి వాలెన్సీ మారుతుంది, పైనుంచి కిందికి, కింద నుంచి పైకి పోతే ఏం మారదు. అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ 5th A group కమింగ్ ఆఫ్టర్ ద నైట్రోజన్ ఈస్, దట్ ఈస్ ఫాస్ఫరస్, 15th one. నెక్స్ట్ 102. ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్ దట్ బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ గ్రూప్ అండ్ థర్డ్ పీరియడ్, దట్ ఈస్ మెగ్నీషియం. సో మెగ్నీషియం 12, 1s2,
2s2, 2p6, 3s2. So valence electrons 2. So the second group and this number is a third period. So second group third period and identify the correct statements. So all s blocks are metals except hydrogen అని ఉండాలి. సో ఇది గవర్నమెంట్ కీ వచ్చినాక మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. 5th A group 6th A group ఆర్ కాల్డ్ క్యాల్కోజెన్స్ అని చెప్తాం లేదా ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ అని చెప్తాం. సో నెక్స్ట్ 105 ఐడెంటిఫై ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఈథైన్ C3H4. దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ 106 ఏంటి చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ అ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఆఫ్ కీటోన్. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అపాన్ ఆక్సిడేషన్ ప్రొడ్యూసెస్ ఆల్డిహైడ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది CH3CHO. దీన్ని ఇథనాల్ అని లేదా అసిటాల్డిహైడ్ అని చెప్తాం. ఈథీన్ అండ్ ఈథైన్. సో ఈథీన్ అండ్ ఈథైన్లో వచ్చేసి మనకు ఏమేమి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అంటే నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్, నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ పారాఫిన్స్? ఆల్కేన్స్ను పారాఫిన్స్ అని చెప్తాం. కాఫ్ సిరప్స్లో ఏముంటుందంటే ఇథనాల్ ఉంటుంది, ఇథైల్ ఆల్కహాల్. సో 110. నెక్స్ట్ 111 CH3COOH ఇథనోయిక్ యాసిడ్, అసిటిక్ యాసిడ్. దీంట్లో రెడ్ లిట్మస్ వస్తే బ్లూ లిట్మస్గా మారుతుంది. ఐడెంటిఫై ద హార్డెస్ట్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ద బాడీ. హార్డెస్ట్ సబ్స్టెన్స్ అంటే కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ CA3PO4 taken twice. 2HCl plus Zn gives rise to ZnCl2 plus H2. Methyl arrange shows dash color in acidic solution, రెడ్ కలర్ చూపిస్తుంది. 115 డాష్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు. సో p ఆర్బిటల్ అనేది p సబ్ షెల్ సెకండ్ షెల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇది ఫోర్త్ షెల్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది, 3s ఉంటుంది. కానీ d అనేది థర్డ్ షెల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ సెకండ్ షెల్ నుంచి స్టార్ట్ కాదు. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్ 115. నెక్స్ట్ 116 quantum numbers of subshell. N is equals to 2, L is equals to 1 means P. So this is written as 2P. It is a 2P. L values for subshell. D means S means 0, D means 2, P means 1, 3. 2031. 2031. This is in a visible light. Red color possess high wavelength, low frequency. Among this, identify the degenerate orbitals. ఇవి రెండు, that is both 1 and 2. Degenerate orbitals, p orbitals, d orbitals. 5, 6, 7 valence electrons. So 5 phosphorus, sulfur, 6 chlorine, this is 7. సో ఇవి మనకు 2023 అంటే ఈరోజు జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్, దట్ ఈస్ మే 10 వెన్స్డే 2023లో జరిగినటువంటి పాలీసెట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ పార్ట్ యొక్క ఆన్సర్సు. సో క్వశ్చన్ పేపర్ కోడ్ వచ్చేసి మీరు గమనించవచ్చు, డి కోడు. దిస్ ఈస్ ఇవి ఆన్సర్సు.